Hello dear students, welcome back to EDUHUNT online teaching for reasoning. Today we are going to discuss about number puzzles, nothing but magic circles, squares and triangles. So in that puzzle arrangements actually, so this is a continue class. So 1 to 126 questions I have been finished in my previous videos. So let's go to 127. Numbers in the following questions have been arranged using a particular method. Find the number in the place of question mark. Okay, so clearly, so in that question, so what I'm given only for magic square box given. So middle one square box and left to right to and bottom left to bottom right. Okay na? So clearly by using 5. Okay, here different concept is appear. So actually how will get 5? So what is the difference between 3 and 8, 5? Okay, so 3 and 5, 8 difference 5, that is appear towards the top left corner. Clear? So 13, 8 difference 5, it is appeared in the top left corner. So of course if it is added 13 and 8, so total becomes 21. Okay, here suppose if it is considered in that question mark place, but 21 do not appear. So how will get 39 in that puzzle number? So clearly we have to observe what is the difference between 5 and 8. So 5 and 8 difference is 5 and 8 difference 3. Okay na? 13 3 is a 39. How will get middle number? So difference between top left corner and bottom right corner, value difference 3. So 13 3 is a 39, that is a middle number. But how will get question mark place? Okay, so question mark place, suppose if it is added as 13 and 39, 13 plus 39 equals to 39 plus 13 equal to 52. Is it given that option? Yes, option B is the right answer. So of course 13 4s are also 52. So what should come in the place of question mark? 52 is the required answer. The same logic applied towards the question number 28. Okay, so in that question number 28, so clearly here, so which rule has applied in that question number 127? The same clue applied towards the question number 28. So clearly how will get 9? So that difference between 20 and left and right, bottom left and bottom right. So if you taken what is the difference 20 and question mark equal to 9, so 11. So 11 already appeared that option. Suppose in that place 11 taken. Okay na? So what should come in the place of question mark? 11. So 11 and 20 difference 9. Okay, difference 9, that will be taken towards top. Okay, left side top మీరు తీసుకుంటే ఈ డిఫరెన్స్ క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి. So 20 and 11 difference 9, so that should be taken in the place of top left corner value. So how will get 80? So already మీకు చూసారా బాటమ్ లెఫ్ట్లో ఉండేదాన్ని ఇంటూ 4 చేస్తున్నా. 420s 80. సో 80 ఎలా వచ్చిందంటే 420s 80. సో how will get ఇక్కడ చూడండి how will get 40? మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఆ ముందు క్వశ్చన్లో. సో 9 and 11 top left corner and bottom right corner difference is 2. Okay na? 20 into 2 40, that is the middle order. Okay na? Middle లో వచ్చే నెంబర్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. 9 11 డిఫరెన్స్ 2, 20 into 2 40. సో డైరెక్ట్గా how will get టాప్ రైట్ కార్నర్ వాల్యూ 24. సో ఇంటూ 4 చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా వస్తుంది. సో 11 is satisfied in that question mark place. The same clue applied towards the question number 129. So how will get 17? Difference between bottom left and bottom right, 35 minus 18 17, that is a top left corner value. Okay, now I will get 17, difference between 35 and 18 17. So how will get 140? So clearly bottom left, what I am given 35 4s are directly 35 4s are 140. So 17 over 140 over. How will get middle number? Already told you in my previous in that previous two questions. So what is the difference between top left corner and bottom right corner? Difference 1. Okay na? Difference 1. 35 into 1 35. So what should come in the place of question mark? 35.
Option A is the right answer. So the same clue applied towards the 130. So సింగిల్ క్లూ అని ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్, ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఒకే క్లూ ఇచ్చారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ ఆర్డర్, అంటే ఇదే ఆర్డర్ అప్లై చేయాలని లేదు. బట్ ఈ క్వశ్చన్స్కి అన్నీ అలానే ఇస్తున్నారు చూసారు. సో డైరెక్ట్గా మీకు హౌ మెనీ 4s are 48. సో 12 ఆప్షన్ 12 అని పెట్టచ్చు డైరెక్ట్గా. వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ 12, ఎందుకంటే టాప్ రైట్ కార్నర్ వాల్యూ డిపెండ్ ఆన్ బాటమ్ లెఫ్ట్ వాల్యూ. సో బాటమ్ లెఫ్ట్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 12 4s డైరెక్ట్లీ 12 4s 48. అదే కదా ముందు క్వశ్చన్స్లో కూడా అదే రూల్ అప్లై చేశారు. బట్ క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో హౌ విల్ గెట్ 72 అండ్ 3 రావాలంటే 12 - 9. సో బాటమ్ లెఫ్ట్ బాటమ్ రైట్ ఎంట్రీస్ డిఫరెన్స్ 3. సో ది 3 విల్ బీ టేకెన్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్. ఓకేనా. How will get top right corner 12 4s. Again how will get 72. So clearly the difference between top left corner and bottom right corner 3 and 9 difference 6. 12 6 ఇక్కడికైతే కదా లెఫ్ట్ సైడ్ బాటమ్ లెఫ్ట్తో ఇంటూ చేస్తున్నాను. 12 అనుకున్నాం కదా క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో 12 6 72. సో డైరెక్ట్లీ అంటే ఇది ఈ క్వశ్చన్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదండి, జస్ట్ ఆ పజిల్ ఉందని కాబట్టి ఆ పజిల్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం అంతే. దట్ ఈస్ ద లాజిక్. Okay, have a look at question number 131. Find the missing number. Find the missing number in the place of question mark in the third figure. So nothing but before the two clues already mentioned. First figure and second figures are clues. How will get middle number by using outer entries. Okay, outside entries. Here 108 9 given, in that middle 53 given. The same rule applied. So in first and second figure which rule has follows, the same logic applied towards the third figure. So clearly we have to observe how we'll get 109 by using outside entry 16 5 2 6. So clearly so 109 వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఐమ్ టేకెన్, సో 16 6 మీరు డిఫరెంట్ తీసుకున్నారనుకో ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ 1 విచ్ రూల్ హ్యాస్ సాటిస్ఫైడ్ హియర్, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో 16 - 6 10. ఓకేనా. 16 - 6 10. ఓకేనా. 10 స్క్వేర్ వాల్యూ 100. ఓకేనా. 100 ఇంకా 9 ఎక్స్ట్రా ఉందంటే ఈ డిఫరెన్స్ చేసి ఉంటారు. సో 5 - 2 డిఫరెన్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా. సో ఇలా మీరు అప్లై చేస్తున్నారండి, దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నారు. క్లియరా. 5 - 2 హోల్ స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 9. సో 100 + 9 = 109. దట్ ఈస్ అ మిడిల్ నెంబర్ ఆర్డర్. ఓకేనా. హౌ విల్ గెట్ మిడిల్ నెంబర్. సో క్లియర్లీ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఫిగర్ సో మీరు లెఫ్ట్ అండ్ బాటమ్ డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ చేస్తున్నారు. అలాగే మీకు ఆ పైన ఉంది కదా 5 రైట్ సైడ్ వాల్యూ చూసారా, ఆ డిఫరెన్స్ హోల్ స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తుంది, అది మిడిల్ నెంబర్ మీకు వస్తుంది. అది లాజిక్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫిగర్ లాజిక్. ద సేమ్ రూల్ అప్లైడ్ టువర్డ్ ద సెకండ్ ఫిగర్. ఫ్రమ్ ఫిగర్ టు ద సేమ్ లాజిక్ యాజ్ అప్లైడ్. అంటే మీరు చెక్ చేయడానికి అంటే ఇదే లాజిక్ ఫాలో అవుతుందని చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే ముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం, లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంట్రీ అండ్ బాటమ్ ఎంట్రీ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, మైనస్ చేస్తున్నాం. 22 and 15 హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా. డిఫరెన్స్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ 7 స్క్వేర్ వాల్యూ 49. క్లియరా. అండ్ మళ్ళీ ఇంకోటి మనం ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం, అది ఎడిషన్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే 21 and 19 డిఫరెన్స్. 21 and 19 డిఫరెన్స్ టు 2 స్క్వేర్. సో 2 స్క్వేర్ 4. 49 + 4 = 53. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్. So how will get middle number? That is a figure 2 rule. Figure 1, figure 2, which rule has satisfied the same rule applied towards the figure 3. So same logic can be applied towards figure 3. So what I am taken first, left side entry and bottom entry. So 17 and 13 difference whole square. Okay na, difference whole square, nothing but 4 square. Okay, 4 square value 16. Next టాప్లో ఉండేది రైట్ సైడ్, అదే కదండి. నెక్స్ట్ టాప్లో ఉండేది రైట్ సైడ్ 48, ఈ డిఫరెన్స్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇదేం చేస్తున్నారండి 3 స్క్వేర్ 9. సో ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి కదా. సో యాడ్ చేసేదే వచ్చేదే మనకు 25. 16 + 9 25. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ 132, క్వశ్చన్ నెంబర్ 132. సో వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ దట్ మ్యాజిక్ square box? The question mark position what I am given, so at last box in the third row. So clearly, so in that magic square only contains letters. Okay na, B, G, N first row letters, D, J, R second row letters, G, N question mark that is a third row letters. So what I am taking the clue,
So what I am taken first, the original positions in that alphabetical order. So let us write original positions of B, G, N, D, J, R and G, N question mark. Okay, question mark tarvata B రాద్దాం first. Actually B is the second letter, G is the 7th letter, N is the 14th letter and D is the 4th letter, J is the 10th letter, R is the 18th letter and G is the 7th letter, N is the 14th letter and question mark. Okay na? So clearly we have to observe. So what I am taken, the original positions of alphabets taken, that original position clear. 2, 7, 14 B, G, N positions, D, J, R 4, 10, 18, G, N 7, 14 question mark. So what I am taken in row 1, what is the difference between 2 and 7? 5 difference. Okay na, 5 difference. And 7 and 14, what is the difference? 7 difference. Clear? And same rule applied towards the second row. 4 and 10 difference 6, again 10 and 18 difference 8. So next one 7 14 difference 7. ఓకేనా, చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మీ కాలం వైజ్గా అప్లై చేస్తే 5 6 7 వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఏం రావాలి? 7 8 9 రావాలి, అంతేనా? 9 రావాలి. సో అలా కాకుండా మీరు రో వైజ్ చూసారనుకో 5 7 డిఫరెన్స్ 2, 6 8 డిఫరెన్స్ 2, 7 9 డిఫరెన్స్ 2 కూడా ఉండాలి, అంటే 9 రావాలి. 14 + 9 23. వాట్ ఈస్ ద 23rd లెటర్? W. So option C is a required answer. Is it clear? Have a look at question number 133. What should come in the place of question mark in that magic square box? The question mark given in last box in the third row. So by using the row wise rule, so in the first row what I am given 6 11 25, because compared with 25 6 and 11 are smaller values, 25 is a bigger value. So that's why I am taken the row wise. I will get 25 by using 6 and 11. So in that also second row I will get 16 by using 8 and 6. The same rule applied towards the third row. In that row 1, which rule has satisfied? Clearly you have to observe in row 1. In the row 1, so by using 6 and 11 I will get 25. Actually 6 is divided by 3. What is the value? 6 divided by 2 or 3? 2. 11 into 2. సో 11 into 2 22. ఓకే, 3 అంటే 2 డివైడ్ చేస్తున్నారండి, సరిపోతుంది. ఒకసారి చూద్దాం. ఇన్ ద రో 1 విచ్ రూల్ హ్యాస్ అప్లైడ్? 6 డివైడ్ బై 2. అగైన్ ఇన్ రో 2 11 మల్టిప్లైడ్ బై 2. దీని ఎడిషన్ చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. 6 డివైడెడ్ బై 2. సో 6 డివైడెడ్ బై 2 3. 11 into 2. 11 into 2 22. వాట్ ఈస్ ద టోటల్? 25. దట్ ఈస్ a row 1 లాజిక్. ద సేమ్ లాజిక్ అప్లై టువర్డ్స్ ద రో 2. ఓకేనా, క్లియరా? సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రో మీరు కాలం వైజ్ రో తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ రో ఉంది. రో 1కి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రో 1లో ఫస్ట్ నెంబర్కి డివైడెడ్ బై 2. చూసారా, డివైడెడ్ బై 2. రో 2 ఇన్ ద సెకండ్ నెంబర్కి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంటూ 2. సో ఆ రెండు మీరు యాడ్ చేస్తేనే మీకు 25 వస్తుంది. ఇక్కడ రో 2లో కూడా అదే అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 2 ఇన్ ద రో 2. ఓకేనా, plus second number is divided by second number multiplied by 2. So 8 divided by 2, 8 divided by 2 4, plus 6 2s are 12, total becomes 16. Okay na, that is a row 2 clue. The same logic applied towards row 3. First number 12 divided by 2 plus second number multiplied by 2. అదే కదండి మనం ఫాలో అవుతున్నాం, multiplied. So what is that? 6 divided by 2 6, 12 divided by 2 6, plus 5 2s are 10, total becomes 16. Yes, 16 appear. Option B is the right answer. Have a look at question number 134. So what should come in the place of question mark in the magic square box? So that question mark place what I am given last box in the second row. So clearly, but that magic square contains only for both letters and numbers. So in row 1 Z4 X3 V9 given, in row 2 A6 C2 question mark, and row 3 T5 R4 P15. So clearly we have to observe. First one we have to go with alphabets. So according to alphabetical order, as per alphabets, so what is the Z position? Z position 26. Okay na, 26. X position 24. V position 22. ఓకేనా, -2 ఫాలో అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది రో 1లో ఇచ్చే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్, అంటే -2 గ్యాప్. ఓకే, -2 అగైన్ -2.
సో ఇక్కడ కూడా చూద్దాం, రో 2లో ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. సో ఇన్ రో 2, దిస్ ఈజ్ రో 1 ఆర్డర్, ఓకేనా. ఇన్ రో 2, సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఏసీ గివెన్. ఏ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ అండ్ సి ఈజ్ ద థర్డ్ లెటర్. వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్ 2? బట్ ఇయర్ +2 ఫాలోస్. దిస్ ఈజ్ డిసైనింగ్. ఫస్ట్ రోలో డిసైనింగ్ ఫాలో అవుతున్నారు, బట్ సెకండ్ రోలో అసైనింగ్ ఫాలో అవుతున్నారు. అంటే అగైన్ +2 అప్లై చేయాలి కదా. వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్? C +2 5. వాట్ ఈస్ ద 5th పొజిషన్? ఈ కంపల్సరీగా రావాలి. సో ఇన్ రో 3 కూడా చూద్దాం ఒకసారి. రో 3లో ఆల్ఫాబెట్స్ ఓన్లీ. T పొజిషన్ 20, ఇన్ ద R ఈజ్ 18, -2 ఫాలో అవుతుంది. అగైన్ P 16. సో -2 రూల్, ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ నెంబర్స్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఈతో ఆప్షన్స్ ఉండేవి ఏంటంటే B అండ్ D, ఐదర్ B ఆర్ D. సో A అండ్ C ఆర్ ఎలిమినేట్ దెమ్. సో ఈతో వచ్చే ఆన్సర్ మనకుంది. సో ఈతో ఒక్కటే ఉంది కదా ఆన్సర్, E12. సింపుల్లీ E12 ఉంది, ఇక్కడే ఉంది. సో D ఆల్సో ఎలిమినేట్ దెమ్. E12 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో 12 ఎలా వస్తుందో కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ కాలమ్ వైజ్ నెంబర్ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి. ఇన్ దట్ కాలమ్ 1 వాట్ ఐమ్ గివెన్ 4 6 5. అంటే 4 5 4 6 4 6 5 ఉంది. బట్ ఇది యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 4 6 5. అంటే ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏపీలో ఉంటాయి, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చూడండి రోడ్ కాలమ్ 2 3 2 4 గివెన్. బట్ ఇది కూడా 2 3 4. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఏపీ వాల్యూస్. బట్ ఇక్కడ కూడా చూడండి 9 క్వశ్చన్ మార్క్ 15. అంటే 12 రావాలి కదండి, నెంబర్లో మాత్రం 12 రావాలి, ఎందుకంటే ఏపీలో కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి. ఏపీ నథింగ్ బట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో కామన్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్లో లేదు, బట్ ఇక్కడ అలా ఇచ్చారు. E12 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఓకే గైస్, rest of the question I will discuss you later. Thank you. Have a nice day.